Okay, fine. So the processor can only run a single thread at the moment, but it can manage if the thread is not loaded, if it's not the heavy works in this thread, it can be, or if the thread is waiting for another process, so it can be use other threads to do the task and fulfill the task. That's how we are working. In the sleep time, our first threads in our example here, in the sleep time, it can run these things. Okay, so the sleep time, it can run these things, can kickstart these things. So when the thread is have a sleep time, it can run these things. So here, there is another thing called priority. We will learn how to give priority. It's not a like it's not a method or something. It's just a way we are giving priority to each and every thread. So that's the priority come. Okay, 5. Okay, you can number 1 to 10. Okay, priority, you can give numbers 1 to 10. So in this thread, we can give priority 5. Okay, then here in the thread 1 also, we can give priority 5. And the second thread, we can give priority 2. And the third thread, we can give priority 7. It's assigned by us. Okay, so we are the people deciding which we don't. Okay, so we have 4 different threads, and we have a priority kind of things. So first, if you run the thread 0, it will work. Then it go for the next thread, second thread, and third thread. 0 thread, first thread, second thread, thread 1, thread 0, thread 1, thread 2, thread 3. This is the order it will run if you consider these things. But in some scenarios, if you consider the time, okay, time of thread, for example, if the thread 1, thread 0 have 2 hours. Okay, 2 hours to run. If there's a process, it's normally take 2 hours. Okay, think. Then you have a thread 1. Okay, think in this situation, when we run the thread, there are some priority threads, okay, in the third thread, but when we run the thread, it takes 2 hours, right? So can you, I'll give a few seconds, so sorry, a few minutes. So can you let me know in the chat box, what will the order the thread will run? Can you guys give me some outputs? Can you guess how the thread works? First, which thread? You can put the thread's order, okay? Consider the priority as well, okay? There is a priorities. Okay, guys, I'm having some outputs like, I think in this class, only 2 or 3 people alive, I think. Others, I'm not getting any response, like, you know, it's not good. Okay, the only like it's feel me like only 5 students are there. Okay, each and every class they only answer, they only share the screen, you know. So it's too bad. At least I'm not expecting a correct answer, I just expecting your response. Okay, that's up to you. That's your behavioral science, so it's fine. So I'm getting from Sajana and Minha. So Sajana said the thread 2 first, the thread 3 is second, the thread 1 is again, and thread 0. And Minha said 2 and 0 because of the priority, and 1 and 7.
Okay, those are some great guesses. Let's check how these things works, right? So for example, we have a, okay, in CPU, it's running. These things consider it as a RAM. Okay, this is, okay, consider this as a RAM. Okay, this is a RAM. This is in the CPU process. Okay, now even if you have a small threads in the sense the threads take 5 seconds to run, this one 10 seconds, and this one 20 seconds. These all threads should wait until this thread run for 2 hours. Okay, these all 3 threads should wait until these threads work for 2 hours. That is not, if we know these things earlier, you know, if we know this first thread take time for 2 hours already, then that is the situation we can use yield method. Okay, so the yield method will run the currently running thread. Okay, some students asking, they're not getting the idea. Okay, first thing, this one, we have threads, like earlier in our program here, this is our threads. So we have 2 threads here. Okay, first this thread and second this thread. Okay, these are 2 threads. This one is for checking the temperature. This one is doing the calculation. There are 2 works, 2 tasks. So we assign those 2 things in the thread. Now think we have not 2 threads, we have 1, 2, 3, 4 threads we have created, and we have given some priority to these threads. So this is our important, just think in a real world example. Okay, it's very important thread. The important level is 5. Okay, this one is also 5. This one is 2, but so this is less important than these 2 threads. But this one is a very high priority thread. If this thread is very important than these things. Okay, this priority will assign by us. We have to decide. Okay, we'll see how it's work on the next class in the practical. We don't have much time. It's a very long practical things. So just get the idea and understand how the thread works. Okay, so here, if we have the thread and there is a time for each and every threads, right? Okay, if you try to print 2000 numbers using for loop, it may take some times, right, for 5 seconds or something. And this thread, you are trying to output 1 million numbers, so 1 trillion numbers or something, then it will take long time. Okay, likewise, I have assigned, this is not the exact thing, it's just an assumption for the demonstration. Okay, so here we are having the threads, and the thing is, when you run all these threads, it should work according to the priority. Okay, first it's work on the thread order, right? It's first start this 0 thread, the 1 thread, 2 thread, 3 thread. So these threads will be run according to the thread order. But if we know this thread has 2 hours to run, it's very long time, and these all 3 threads should wait until this thread complete, right? So these 3 threads, but it's very small threads, like only take 5 seconds, only takes 10 seconds, only take 25 seconds. But these 3 threads also have to wait until this main thread complete. So these things have to wait until there is no, consider there is no sleep or anything. So then we are using a method called yield. Okay, yield method, thread.yield, to give some rest to this thread and run this thread, because it is 2 hours long. Okay. Earlier we used the sleep method, right? In this example, we are using sleep method.
Okay. Here sleep method for 5 seconds to give a rest for this set. Okay. Here, if I don't give this sleep, we couldn't run the, we couldn't run the what? The second thread. Okay, this one won't be work. See, for example, if I'm comment this one, okay, I already commented. Okay, without commenting, we are getting output like this, no? If I'm not giving a sleep, check. See how it's running. See, it will work in a milliseconds. Okay, we couldn't run this one because it's continuously running. We have to give sleep to the processor, then only it, sometimes it's maybe block my system because the dependence of the thread. Even if I'm giving one different, even 90 49, only I'm getting output more than 49 to 15 in the sense. See, 49 to 15 in the sense only one value. Okay, more than 49 to 50. See how it's running. See, we are getting output like this because I'm not giving the sleep. Okay, we couldn't run the first method. The calculation, it couldn't run. Okay, so that's how it's working. So we have to give priority and sleep. So here I have used sleep to give some rest to this thread and run this one, the calculation. Okay, here we are using this sleep method, thread.sleep, to break this thread and 5 second rest, and this thread will be run in that 5 seconds. Okay, but here we are not using sleep. We can use a method called thread.yield. So this is the method we can use. Okay, thread.yield in this thread. If I put this thread in here, consider here I have put thread.yield. Okay, if I'm giving thread.yield in between, okay, after half an hour, okay, I want to run this thread for half an hour, then I have to give yield. If I give yield, it won't give the rest like a 5 seconds. It will wait until the next priority thread run. Okay, do you guys understand until this point? Yes, no, any answers? Okay, some of your colleagues says yes. Can get it. Yes, Minha. No sir. இங்க கொடுத்திருக்கிற நம்ம ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லீப்பிங் கொடுத்திருக்கமா? இல்ல இது வந்துட்டு த்ரெட் ஒன்று ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான டைம். ஓகே, இது ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் ரன் ஆகிறதுக்கு, not CPU just doing a process here. Okay, so இங்க இல்ல சார், ஸ்லீப் பண்றதுக்கு நம்ம டைம் கொடுத்து இங்க ஒரு ஸ்லீப் யூஸ் பண்ணல. ஸ்லீப் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு the thread.yield, I can show you here. Thread.yield, இதெல்லாம் சொல்றது thread option சொல்லி is alive, join, like thread.active count, அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகே, இதுல ஒன்றுதான் thread.sleep. ஓகே, இது வந்துட்டு thread மேனேஜ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற மெத்தட். நம்ம earlier thread.sleep யூஸ் பண்ணோம். Don't be confused with that one. ஓகே, இந்த hours வந்துட்டு ஒரு மெத்தட் ரன் ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம். ஓகே, 2 hours ஸ்லீப் இல்ல. இங்க எந்த ஸ்லீப் மெத்தடும் நம்ம யூஸ் பண்ணல. இந்த த்ரெட்ல இங்க இருக்கிற எந்த த்ரெட்லயும் நம்ம ஸ்லீப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, ஓகே சார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்த த்ரெட்ல நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னு சொன்னா ஒரு for loop போட்டு ஒரு 5000 ஓகே 1 மில்லியன் நம்பர்ஸை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அப்ப அது நிறைய டைம் எடுக்கும், ரைட்? எந்த ஸ்லீப்பும் இல்லை அதுல. அப்படின்னு சொன்னா அது ஃபுல்லா கண்டினியூவா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அசியூம் பண்ணுங்க இது ஒரு 2 ஹவருக்கு ரன் ஆகிற ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம செஞ்சிருக்கோம். ஓகே, good idea. Yes, okay. மின்ஹா என்ன எந்த பாயிண்ட் விளங்கல? கம்ப்ளீட்டா விளங்கலையா இல்ல? thread 0 வந்து first work எஸ், thread 0 தான் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆகும்னு சொன்னா இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம கொடுப்போம். இது நான் priorityங்கிறது வந்துகிட்டு அது நம்ம அசைன் பண்றது. ஓகே, அது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, priority வந்துட்டு நம்ம அசைன் பண்றது. first like 2 hours கொடுக்காம 25 செகண்ட் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு 2 hours லாஸ்ட்ல கொடுத்து அப்படி செய்யலாம். அப்படியே கொடுக்க போறீங்க? இல்ல அதைத்தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோம். நீங்க இப்ப சொல்றது வந்துட்டு மேனுவலி மேனேஜ் பண்றது. பட் ஹியர் we are managing using the yield method. ஓகே, ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு விளங்கும். ஸோ இந்த த்ரெட்ஸ் விளங்கிட்டு தானே எப்படி ரன் ஆகுது எதுன்னு சொல்லி. டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் திஸ் ப்ரையாரிட்டி திங்ஸ். ஓகே, ப்ரையாரிட்டி அது நம்ம கொடுக்குறது. எது முதல்ல ரன் ஆகணும், எது ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லி நம்ம தான் கொடுக்குறது, நம்ம தான் டிசைட் பண்றோம். ஓகே, டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் ப்ரையாரிட்டி. இந்த ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரன் ஆகிறதுக்கு 2 hours தேவை, நாட் அ ஸ்லீப் டைம். ஓகே, ஸ்லீப் டைம் இல்ல. இங்க எந்த ஸ்லீப் மெத்தடும் நம்ம யூஸ் பண்ணல. இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் thread.yield மட்டும்தான். அது இதுல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த த்ரெட்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, ஸோ எந்த ஸ்லீப் டைமும் இல்லை இதுல, just normal threads. Okay, let's come to the point. So இங்க என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா we are running this thread because this is the thread order, but here we are using this yield method. So yield method எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா ஓகே ஒரு half an hour பிறகு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, yield method ரன் ஆகும் half an hour பிறகு ரன் ஆகிற மாதிரி நம்ம yield method கொடுக்குறோம். ஓகே, then what will happen, this thread will run first. Okay, first this thread will run. When the yields hit, it's hit the yield after 0.5 hours. Okay, half an hour. இந்த thread வந்துட்டு remove போயிடும் yield method ஆல. நம்ம earlier sleep method யூஸ் பண்ணோம். sleep method பண்ணோம் அது இதுக்கு போயிடும், ப்ராசஸுக்கு நம்மளோட கால்குலேட்டர் வந்துடும். பட் ஹியர் இங்க yield யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட் வெயிட் ஃபார் த பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ், இட்ஸ் வெயிட் அண்டில் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட். இங்க போனதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் இதுல எது ப்ரையாரிட்டியானது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ரேம்ல thread 2. எஸ், thread 2 ப்ரையாரிட்டி கூடினது எது இருக்குங்க? thread 3. Yeah, thread 3 is the high priority one. So அப்ப இது என்ன செய்யும், இந்த thread 3 எங்க எடுக்கும். ஓகே, thread 3 வந்துட்டு 5 செகண்ட்ஸ்ல ரன் ஆகி முடிஞ்சிடும். ஓகே, ரன் ஆகி முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா ஓகே தே அவுட், இது அவுட் ஆயிட்டு. ஓகே, ரன் ஆகி முடிஞ்சு. now இங்க இதுல ஹை priority எது இருக்கு? ஆன்சர் இதுவும் thread நீங்க 0. yeah, there are two threads. Okay, thread 1 உம் 0. Okay, thread 1 உம் 0 உம் சேம் priority. அப்ப இது assume பண்ணுங்க இந்த thread 1 எடுக்குதுன்னு சொல்லி. Okay, just assume, and already the thread run ஆகி தான் இருக்கு. ஸோ அது கன்சிடர் பண்ணாது. பட் இது முடிய, இந்த third thread முடிய, it will check this one, the rem, which is the priority thread. Okay, this is the high priority thread 5 and 3. Then it will take it here, it take the thread according to the your operating system. Okay, inga decision make பண்ணும் உங்களோட operating system, right? So just assume, don't be confused with this one, not a very important one. If there is the same priority two threads, it will take the thread according to the CPU. So assume இதை எடுக்குதுன்னு சொல்லி, இதை ஆல்சோ இதை கூட எடுக்கலாம். Let's
advanced things. You don't need to worry about. Just assume. Take this one. Okay. So thread 1 will be run. It's the same priority, but our CPU took this one. Then it will run for 25 seconds. Then it's complete. Okay. Now, India is the high priority. Which is the high priority? Zero. Yes. Zero. Now it will take this one or this one? Thread 2 or thread 0? Zero. Yes. Two. Not true. It will take according to the priority. Because the priority is developed by ourselves. Okay, நம்ம தான் priority கொடுத்திருக்கோம். So it will take this one. இப்போ இது இங்க இருக்கக்குள்ள when the thread was there, the priority is same. Okay, earlier the priority was same. Then the CPU will make the decision which one to take. Okay, got the idea, right? But here, if this thread is completed, here in this situation, only this one will take because of the priority, because the priority is given by ourselves. So then this thread will run for another, what do you call, 1.5 hours to complete this thread because of the priority. Okay, இதை முடிச்சிட்டு தான் the 1.5 hours இது run ஆகி once it's complete, this thread will be come. Okay, once it's complete, this thread will be run, right? Got the idea? I think some of you only got the idea. So better, I have recorded this one. I'll try to upload these things in somewhere, YouTube or somewhere. So I start recorded. So you can check that one as well. And I hope you understand. I'll put the record. You go through the records again. Okay? So, Sir, yeah. ஏன் சார் த்ரெட் 0 வந்து 1.5 hour போகுது? 1/2 hour த்ரெட் 2 எடுக்காம. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 1/2 hour தானே ஒர்க் பண்ணிச்சு த்ரெட் 0. Thread 0. ரிப்பீட் ஆகி அது 1.5 hour ஒர்க் பண்ணுது, 1/2 hour ஒர்க் பண்ணாம. இல்ல இது நம்ம இது வந்துட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிஞ்சிடும், ரைட்? 1.5 hour. ஏன்னு சொன்னா இதோட ப்ரையாரிட்டியான த்ரெட்ஸ் இங்க இல்ல. ஓகே, நீங்க பாக்குறீங்க அடுத்த 1/2 hour அது ஸ்டாப் ஆகணும்னு சொல்லி. ஓம் சார். ஓகே, த்ரெட் ஈல்ட் வந்துட்டு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா அந்த டோட்டல் த்ரெட் ஃபுல்லா ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது கோடு நடுங்க, இது கோட் செக்மெண்ட். ஓகே, இது ஃபுல்லா கோட் இருக்கு. நம்ம ஈல்ட் போடுவோம். கன்சிடர் இட்ஸ் 1/2 hour இங்க. ஓகே, இடையில த்ரெட் ஈல்ட போட்டுருவோம். நமக்கு எவ்வளவு தெரிய ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு தெரிய போடுவோம். ஓகே, கீழுக்கு போட்டோம்னு சொன்னா 2 hours ரன் ஆனதுக்கு பிறகுதான் ஈல்ட் ரன் ஆகும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஸோ இங்க மட்டும்தான் இது இருக்கும். நம்ம ஓகே 1/2 hour போடாம 1 hour போட்டோம்னு சொன்னா இட்ஸ் 1 hour ரன் ஆயிட்டு அடுத்த 1 hour ரன் ஆகும். இங்க என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா நம்ம இங்க போடுறோம். இல்லை, ஸோ நமக்கு ஓகே இது ஒரு 1/2 hour ரன் ஆகட்டும். நாட் ஹவர்ஸ், we can say a particular task. ஓகே, இதுல இருக்கிற particular task should run, then yield வந்துட்டு கொடுத்தோம்னு சொன்னா it will check the priority. ஓகே, அடுத்த த்ரெட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா it won't go. ஈல்ட் 2 தடவை கொடுக்கலாமா சார்? Yes, you can use multiple times. Even sleep also you can give multiple times. Okay, so this is how the yield works. Okay, any questions?